यो मेरे जिगर हद हो गया यार, तो कॉपीराइट आएगा तुम पे। Don't you know that you're beautiful, just the way you are, just the way you came. Hi guys, a very good morning. So it's 8:15 now. I got up by 7 and I finished all my work, like household work. I had to cook food and cook for my tiffin and all with Aditya because I'm going to go office today. So see, I've become Ramu Kaka. So I am making chole and dal. So दोनों चीजें हो गई हैं. Just ignore that mess. मैं कल अपना किचन साफ कर रही थी तो बहुत चीजें निकली हैं and I have to clean, wash, वो सब चीजें की है. Now I'll have my breakfast. Aditya and I will have our breakfast, but it is a good morning. Like मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना सुबह उठ के. Though I'm not a morning person. I'm really not a morning person, but still. And I'll light some candles. So we are going now to office. Aditya कोई बैंक वर्क के लिए गया है, so I'm waiting for him. And the lip shade which I'm wearing, I'm going to review it on my IGTV, so do check it out. It's from Nykaa new collection. सीट बेल्ट का साइन क्यों आ रहा है? कोई है तो नहीं. So this is from Nykaa, okay, and I'm just checking out कि ये सही है कि नहीं, मैट है कि नहीं. There are various parameters which I am going to talk about on my IGTV, so do check it out. I love my makeup today. Very light, simple. ये steaming कर करके और black cat निकाल के मैंने ये किया अपने आप को. Say hi. Hi. यो मेरे जिगर हद हो गया यार, तो कॉपीराइट आएगा तुम पे. अच्छा स्टाइल है बंदे का. I love my hair. मैं आजकल जो ऐसे पिन्स लगाती हूँ ना, I love it. अच्छे लग रहे हैं. मैं नाक देखियो मैंने क्या किया है. क्या कर दिया? ये देखियो. अब मैं गाड़ी चलाऊं या ये क्या है? निशान नहीं देख रहे? ये कैसे? ब्लैक है. फिर से मैंने पपड़ी कर दी. नाइस. करना चाहिए. यार बहुत ज्यादा लग रही है. चलो फिर we'll talk to you after some time. We did a small stoppage around this sugarcane juice वाला, जिसके कैंडिड शॉट लेते लेते आदित्य के ऊपर सारा जूस के. So these are behind the scene things which you don't see. और ये सब होता है. शिट यार, मैंने अपने नाक के नुकसान कर दिए अच्छी खासी वाली. My nose is very sensitive. मतलब मैं ये सारे कांड जो बहुत बार कर चुकी हूँ अपने नाखून के, मतलब अपने नोज के सारे. Look at my nails. I have to remove now this nail paint. I have to go. Maybe I'll go tomorrow. बहुत गंदी हालत हो चुकी है सच में. And my nose. Anyways, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा है. Look at Aditya. कहाँ गया मेरा पति? कहाँ हो तुम? मैं वहाँ ढूंढ रही थी तुम्हें. कहाँ हुआ? लेना ध्यान से ये तेरे कोट मार. यहीं से वीडियो बना ले. मैं यहीं खड़ा हो गया. गन्ने का रस पी लो.
हाय गाइस। नहीं, कैसे था? हाय गाइस, गन्ने का रस पी लो। हाँ। मीठा है। तुमने तो नहाया भी। मस्त है। तुम्हें लिप शेड निकली नहीं है अब तक। Those lilies in our factory, look at them. They're so beautiful. So many. Some rose. Hi karo. हाय। So this is Aditya's room. Very boring. This is my office now, and I'm wearing this nice maxi dress which I got recently. Haul is coming soon, but it is super duper comfortable. I really love such kind of maxi dresses in summers, not winters, summers. And I'm soon going to share all the details. It's from a flea market for just 250 to 300 rupees, and it's not from Sarojini. So I'm going to share it soon. You have to check next week videos because it's all about styling. But I really love the flowiness, and you know, it's airy. It's really very comfortable. And that's it. Now I'll get back to work. I have to finish some work before I start shooting videos. Okay, so bye. So now I'm doing some work. I have to film a IGTV on this lip shade, which is from this Nykaa new launch. So you have to check my IGTV for this. And till now it's pretty good. It's still there, very nice. The lip shade is 01. So you need to check out on my Instagram. If you're not following me on Instagram, you're missing something. You're missing Sisters. Sisters have been a very good hit on my Instagram. So do check it out. And it's so freaking hot here. Like, बहुत गर्मी हो चुकी है दिल्ली में. अब तक तो like March 15 दिन ही हुए हैं सर्दियों को जाते हुए. And it's still very very hot. Now I'll just complete my little bit of work और फिर मैं IGTV shoot करूँगी. Okay, bye. So I finished reviewing this. Okay, on my IGTV. I'm going to edit this video and tomorrow you will see it on my IGTV. One thing I would say, I really love these lip shades. It's still there. So the shade number is 01. Okay. And that's it. It's now 1. Okay, and I'll finish off some more work, then Aditya will come. I have to film today my summer skincare video, so that I am going to do. I'm preparing everything for that. And that's it. Today we are done with the work. Then tomorrow I'm going out with my friend, so let's see how it will be. So it's 5 o'clock and we are heading off home. मेरा मेकअप, जय माता दी, मेरा मेकअप निकल चुका है just because मैं एक वीडियो शूट कर रही थी. So I had to apply that face mask and all, and you will see it next week. बहुत टायरिंग डे था, है ना? तुमने कुछ काम किया? मैं तो वेला ही तो होता हूँ, काम थोड़ा ना करने आते हैं ऑफिस. Okay, so I'll go home. Then I have my class at 7 o'clock. तो मैं क्लास जाना होगा, उसके बाद बात करती हूँ. So we are having snacks. I am having watermelon. What is Aditya having today? Banana and apple. Banana and apple. It's a fruit time. रोज ही होता है, मतलब आदित्य का तो रोज होता है स्टैंडर्ड फ्रूट. Whenever I come to factory, तो मैं भी इस टाइम पे ही फ्रूट खाती हूँ. वाटरमेलन, मौसम्बी, ऑरेंज, ये सारे जो भी वाटरी फ्रूट्स हैं वो खाओ. हमारा IGTV देखो जो इसके बारे में बता रहा है. So I'm back home. I went for my class, did my workout. Back home, got little fresh. Actually, we are planning to go out for dinner. Just because this weekend, that is Saturday, Navratri will start. So I won't be eating outside. I won't go outside because, you know, during this time, I am on fasting for 9 days. Basically, Ashtami tak maybe. Ashtami tak. So I'll be on fast, and
देन आदित्य फील्स। ज़्यादा करके ये वाली दिक्कत नहीं देती, जो बाद वाली आती है ना, अक्टूबर वाली, जो गरबे वाली, वो नवरात्रि आती है, वो आदित्य के बर्थडे के साथ हर बार क्लैश होती है। लाइक आदित्य का बर्थडे होता है और मेरी नवरात्रि चालू होती है, तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती। सिंस 6th स्टैंडर्ड आई एम कीपिंग दिस फास्ट। पता नहीं क्यों, आई एम नॉट सो मच इनटू लाइक यू नो गॉड एंड ऑल, रिलीजन एंड सच काइंड ऑफ पर्सन, बट स्टिल आई बिलीव इन सम थिंग्स। लाइक यू नो, मैं बहुत छोटी थी तब से माता के व्रत रखती थी। मे बी आई एम ब्लेस्ड विथ मैनी थिंग्स, सो इट्स kind of, I don't know what it is, I don't know, and I am not a person who enjoys that पूड़ी एंड यू नो वो फ्राइड फूड। मैं वैसे बिल्कुल नहीं रखती हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट भी नहीं रखती। एक बार रखे थे मैंने, जब मैंने नंगे पैर रखे थे, मतलब मैंने 9 दिन चप्पल नहीं पहनी थी, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, हाँ इन बेलगाम आई हैड डन दैट। बट ऐसे मैं नॉर्मल रखती हूँ, आई ईट बट नॉट दैट वे, लाइक आई कांट हैव दैट हैवी फूड, क्योंकि 9 दिन होता है तो बहुत ज़्यादा। एक दिन हो तो वो पूड़ी वूड़ी सब बन जाती है, बट 9 दिन कोई नहीं खा सकता। एंड बस आई एम रियली, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो डाउन टुडे। आई एम नॉट इनटू दैट एनर्जी टू गो आउट and enjoy dinner also, but पता नहीं क्यों, I don't know, I really am blank। like इस time पे I'm talking to you, I'm talking, but still I don't know why I'm feeling so sad from inside. I have no reason for that. The day went very good. We enjoyed coming after work and I was with my niece now. I was enjoying. We all were like Bhabhi, Bhaiya. We all were enjoying together. But I don't know why I don't even have anything in my mind. But still I'm feeling very low, or don't know. That's it. Like for now. I also remember एक बार हम सिंगापुर गए थे, 5 years बैक सिंगापुर गए थे और मेरे व्रत चालू थे। मतलब मेरी फास्टिंग 2 दिन, जब हम 5 days के ट्रिप पर थे, एंड आफ्टर 2 days मेरी फास्टिंग चालू होनी थी। एंड मैंने सारे व्रत रखे थे उधर। मुझे सिंगापुर में सारा सामान मिल गया था। कुछ सामान मैं ले गई थी, जैसे साबूदाना और कुट्टू का एक आटा ले गई थी, बट मुझे बहुत सामान, फ्रूट्स और वो सब मिल गया था। और मैंने सारे व्रत रखे थे। मैं आते समय भी साबूदाना बना के सिंगापुर एयरलाइन से मैं अपना टिफिन बना के लेके आई थी। एंड दे वाज सो काइंड कि उन्होंने मेरे को गरम करके भी दिया था, बिकॉज आई वाज फास्टिंग। आई टोल्ड देम दैट इट्स माय फास्ट फूड, सो यू नो मुझे सिर्फ गरम करके देना। आई रिक्वेस्टेड देम और उन्होंने करके दिया था। और मैंने अपने फास्ट मतलब कभी नहीं छोड़े ये वाले, सिर्फ एक बार छोड़े थे मे बी, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद द फर्स्ट फास्ट यू कीप इज करवा चौथ, और उसके पहले आपको कोई फास्ट नहीं रखने होते। तो उस समय सिर्फ छूटे थे। दैट वॉज ऑल्सो माई लाइक आदित्य's brother's marriage, so I had enjoyed a lot of food. बट ऐसे कभी नहीं छोड़े। एंड ऑल्सो yesterday I was remembering one thing, like I was talking to my mom and we were just discussing like how Aditya and I met, like you know what was my parents' reaction. So before this I was dating someone, like September it was an official, like my parents also came to know that I broke up with that guy, and October I met Aditya. So it was just a gap of 1 month and I was so guilty कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, you know, I was so guilty that why am I dating someone else, I should give a break, but it just happened. So you know, life, you don't know what you get in life and what will come next in your life, so never think too much. That's what I felt like sharing. So yesterday I was sharing that story, that time I was so much in guilt that why am I talking to this guy, who is this guy, maybe he'll hurt me or not, maybe if same things happen, I don't want to go under that emotional breakup again. But I think it was a good decision, and it is a good decision by till now. But still that was, I was very confused. So sometimes you become so confused in life, तुम्हें पता नहीं होता, but go with the flow. I would suggest you to go with the flow
एंड टेक अ स्टेप. रिस्क होता है, रिस्क ले लो यार, क्या जाता है. दिस ऑल केम इन टू माई माइंड yesterday and I was talking to my mom and I was telling her, okay, she was listening to me, she was like, हाँ good, you took a good decision now for yourself and you have seen things. So, and yesterday, if you're not following me on Insta, you are missing something. Yesterday I had posted my photo 8th standard, when I was in 8th standard, and like 2018 ka photo. So it was a drastic change. If I see myself today, I see so much of change in me. Sometimes I love to look back, and maybe that life was so much in struggle, but still I enjoyed that phase. I was very strong person. Now, even now I am strong, but that time I was very much strong, like, you know, more strong as compared to what I am today. So, you know, I love to see behind, because that keeps me grounded. So I hope you have enjoyed this video. This was a short vlog where I'm talking to you. ज़्यादा मस्ती नहीं हुई, but I wanted to share something with you. और vlog से ही हम share कर सकते हैं, नहीं तो सबके कमेंट्स आ जाएंगे कि क्या बोलती है, ये करती है, वो करती है. Do follow me on Instagram. We are coming up with very good content there, and I hope you have enjoyed this video. Do subscribe to my channel, hit the button like, and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching and connecting with us. Most of you are replying now on my Insta story that when you were 19k we started following you. When you were 53, I was the 53rd subscribers. I was the 400 subscribers. Some are messaging me like I was the first subscriber. So that's really sweet of everyone. Love you. Bye.